Ini 103. Catapult field. Ini boleh draw. Itu kenapa tak boleh draw? Yang ni kenapa tak boleh draw tak tahu. Yang ini boleh draw. Ini boleh draw. Ni tak boleh. Kalau tak boleh nanti saya pakai yang ini je lah. Apa nama ni? Okay, ada berapa orang lagi? Ada lagi? 22. Okay. Ni awak rakam juga Denny? Sebab ramai macam tak ramai pagi. Itulah. Saya tengok awak tahu nak cari kat mana button dia, tak apa, fine. Saya rakam betul, saya tak tahu nak duduk kat mana. Okay, hari ni kita nak tengok catapult field Catapult tu adalah medan lastik. Okay, nak dapat background dulu, medan lastik atau catapult field tu benda apa. Okay, kalau dalam buku awak tu dia macam ni lah. Okay, yang ini eksperimen yang kita akan buat kat sekolah. This one is power supply. Lepas tu ada U-shape iron yoke iaitu bukan ada apa pun iron yoke ni. Dia macam besi yang besi. Lepas tu kita letak magnet dekat atas ni. Kita letak magnet south, yang ni north kat bawah ni Awak nak tukar-tukar pun boleh. Okay, tak ada masalah nak letak north kat atas boleh, south kat bawah boleh. Tapi ini ada satu wire kat sini. Ini ada current akan lalu masuk sini. Saya tak pasti bila saya tengok video yang awak share kat saya YouTube tu yang kita rakam tu, rupanya kalau saya buat cursor ni awak tak nampak dekat awak punya screen. Nampak tak nak panas cursor ni? Ke nampak macam kosong je? Sekarang nampak Ini nampak Yang ni cursor ni nampak Saya tengok kat situ, saya tengok loh tak ada apa tunjuk, tak nampak siang belajar. So this one ini adalah positif masuk kat sini, kemudian ni ada satu wire tau lalu kat sini. So satu wire yang halus ni copper so bila positif kat sini dengan negatif kat sini dia tiada sambungan, dia ada sambung wire je kat sini, so dia akan jalan atas ni lah. Jalan atas ni betul-betul dekat atas bawah magnet. So bila lepas tu dia sambung sini negatif. So ini lengkaplah satu tempat satu sambungan elektrik iaitu positif pergi lalu sini turun balik negatif. Okay. So bila ada magnet pula, so short copper wire ni akan bergerak-gerak nanti, bergerak-gerak. So bergerak-gerak sana, bergerak-gerak sini bergantung kepada kedudukan south ke ataupun north ke, dan juga positif dengan negatif pole iron ni terminal ni. So ini kita boleh gambarkan dengan tangan lagi. Okay, ini kali ni nama dia left hand rules. Left hand rules macam ni ni left hand rule. Tapi arah ni saya tak nak cerita lagi, saya nak cerita konsep dia dulu Left hand rules ni sekejap lagi kita nak tahu ke manakah arah wire tu nak pergi. Okay, kita nak kena decide lepas tu. Tapi kita sekarang kena faham dulu bila ada ni bila ada satu elektrik nak lalu. Okay, bila dia nak lalu, lepas tu ada wire pula lintah dekat dia, dia macam terpaksa bengkok sikit. Yang ini benda ni sekejap lagi saya cerita kat awak apa rupa paras begitu iaitu ni adalah cross section. Cross section atas ni. Ni cross section sini. Utara selatan. Okay, kita tengok Ini this one is utara selatan, ini pun utara selatan. Ataupun north south, ni north south, lepas tu ni ada wire kat sini.
Ini pun ada wire kat sini. Kemudian electric magnet field ni bila nak lalu sini dia terpaksa bengkok sebab ada wire kat sini. Okay, sekejap lagi kita tengok animation Okay, sekarang kita tengok dulu apa cerita benda ni Okay. Teacher. Ya. Haiman nak masuk. Okay, Haiman nak masuk. Okay, thank you. Okay, sekarang kita tengok yang ini Jadi ini adalah keseluruhan tentang cerita how electric motor works Ini keseluruhan semua sekali. Okay, sekarang kita tengok dulu. Toothbrushes. Allah, awal. Okay. If you look around your house, you will see many devices that have electric motors, such as kids' toys, table fans, toothbrushes, hair dryers, and this electric cutting knife. But how does the electric motor work? You turn it on and somehow it starts rotating. Why is that? In this video, we'll cover the basics of electricity and magnets, and then put it all together to understand how the motor works. This video is sponsored by Brilliant. Let's start with something called a circuit. You have a battery, some wires, and a device that uses electricity such as a light bulb. Yang ni elektrik yang kita belajar sebelum ni But as soon as there is a break boleh dengar ke suara saya? electricity Tak stops flowing mencelah-celah and nanti. the light bulb goes off. The pattern Boleh, is cikgu. complete for the circuit to work. Alhamdulillah. This is best done through the use of a switch. Electricity is flowing down the wire. This is called conventional flow. Ni elektrik kita belajar hari tu The current will flow the other way. The light bulb will still work in either case, but there are some devices that will work differently depending on which way the current flows. Okay, so that's the basics of a circuit. Now let's come over here. This is a magnet. It has a north pole and a south pole, and it likes to attract other metal objects like these paper clips. If you bring another magnet towards it, opposite poles attract, and the same poles repel. Magnets don't have to be in this shape. For example, some magnets might be more flat like this. You can think of this magnet as always on. It's always working. You can't really turn it off. That's why it's sometimes called a permanent magnet. Ni nama permanent magnet sebab dia kekal. That are lined up in the same direction. But later, I'll show you a type of magnet where this is not always the case. Let's take one of our permanent magnets and drill a hole in the center and put it on something that will allow it to spin. Now bring another magnet towards it. Our spinning magnet will immediately line up until opposite poles are right next to each other. Now switch out the side magnet. The same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching out these side magnets, then our spinning magnet will just keep spinning. This concept of the spinning magnet is really important. We'll come back to it in a moment. Here's a metal bulb, which is not a magnet. It's made up of magnetic domains, but they are pointing in random directions. Now let's take a wire, wrap it around several times, and then create a circuit. The current through the wires forces the magnetic domains to line up. That means we've just made a magnet, or more specifically, an electromagnet. It can... Okay, ini yang semalam kita belajar bila kita letak satu wire lingkar, benda ni tak semesti bol dia boleh je apa-apa iron lain. Nail pun boleh, paku pun boleh as long as dia adalah iron kalau medium lain tak sesuai sangat, kurang berkesan. Dia iron baru dia kuat Okay. Can do the same things that a permanent magnet can. Sekarang dia dah jadi magnet sebab dia dah north and a south pole which will attract or repel other magnets. But the electromagnet is special in the sense that it can be turned on or off, just like the light bulb. You can't do that with a permanent magnet. Now watch what happens when we flip the battery. The electric current was flowing this way, but now it flows the other way. This will cause the poles on our magnet to switch places. Okay, awak tengok bila sebelum ni wire elektrik kalau awak nak on off lampu tak ada masalah. Awak nak pusing-pusing bateri. Okay, tapi bila magnet, bila dia awak pusing dekat solenoid macam ni, okay, sekarang benda ni dah jadi magnet. Magnet ni tidak kekal sebab awak boleh on off elektrik awak tu. Kalau magnet
Yang sebelum ni yang biru-biru ni, biru merah ni, ia adalah permanent magnet. Dia memang magnet, awak tak boleh nak tukar-tukar dia. Tapi kalau awak ikat wire dekat iron, lepas tu ni pusing-pusing macam ni, awak bagi elektrik kat dia, sekarang dia dah jadi magnet. Dia jadi magnet. Padahal dia bukan magnet pun, dia just iron dengan wire. So bila dia jadi magnet, awak tukar-tukar pole dia, maksud saya awak tukar yang tadi ni, tukar bateri tadi. Mana dia tadi Okey, awak tukar bateri ni ke sana ke sini, south dengan north dia akan bertukar. Okey, sebab flow dia Battery. The tukar. electric current was flowing this way, but now it flows the other way. This will cause the poles on our magnet to switch places. North will become south, and south will become north. This is called reversing the polarity of an electromagnet. Instead of flipping the battery, an easier way to do this is to just switch the wires. You should be aware that the electromagnet will get very hot if it's on for a while. Just a caution in case this video inspires any science projects. Let's come back to our spinning magnet. This time we'll replace the spinning magnet with our electromagnet. As soon as we connect the wires, the magnet turns on and it lines up with the side magnet. Now, in reality, connecting these wires would prevent the bolt from spinning freely. But what's important here is the concept of the spinning electromagnet. Now let's switch the wires to reverse the poles on the electromagnet. The same poles repel and opposite poles attract. Now reverse the polarity again. Same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching the polarity, our electromagnet will just keep spinning. To make this stronger, let's bring in another permanent magnet on the side. Notice how this side has the south pole towards the center, and this side has the north pole. Kalau nak kuat lagi kita tambah magnet. Lagi dia lagi jadi lebih kuat. This right here Pusingannya. shows the very basics of an electric motor. But we need to make a few improvements. The two side magnets can be replaced with stronger curved magnets. And instead of a bolt with wires, we're going to use a metal loop. This is called the armature. Connect our wires and we have a circuit again. This time you can think of the electromagnet as flat like this with the south pole pointing up. Now the armature will spin until opposite poles are lined up. We can keep it spinning by switching the wires just like we did before. But this is a lot of work to sit here and manually switch these wires. We need to add something to the armature called a commutator. It's a Okey, yang ini kita akan belajar nanti. Okey, tadi ada dua keping magnet kat atas ni, iaitu gambaran saja tau. Sebenarnya tak ada magnet pun kat situ. Yang ada magnet hanyalah di sini, yang bentuk melengkung ni dengan di sini. Gambaran tadi maksudnya sekarang benda empat segi ni, amateur ni, nama dia amateur so sudah bertukar menjadi magnet. Why telah menjadi magnet? Sebab dia sudah diberi magnet di sini ring with gaps on the opposite dan sides. elektrik di The sini commutator will spin along with the armature. Now we connect the circuit with two brushes on the side. These brushes will slide along as the commutator spins, and they are spring-loaded so that they always maintain contact. The current flows from the wire, through the brush, the commutator ring, the armature loop, and back through the other side. Now we have our electromagnet and the armature spins. As we come around this time, the brushes will switch contact to the other side of the commutator ring. Remember, there's two brushes, so this is happening on both sides. Before the switch, the current in the armature is flowing this way. After the brushes switch sides, current will flow the other way. This means the electromagnet switches polarity, which will cause the armature to keep spinning. This commutator ring does the same thing as switching the wires like we were doing before. But this time, it does it all on its own. Tujuan lengkung ni supaya awak tak payah nak cabut-cabut wire tu tadi. Disconnect the battery, no more electromagnet, and the spinning stops. Now, so far, we've only used one loop on the armature. This will cause our motor to have an irregular speed, and in fact, we could get stuck in this position with the brushes halfway between commutator segments. What we can do is split the commutator ring and then add another loop. So first, the brushes are in contact with these two commutator segments, which turns on this electromagnet, which causes it to start spinning. Once we get to here, the brushes switch contact to the next pair of commutator segments, which means this loop turns off and the next loop turns on. Now this electromagnet wants to spin. The brushes switch contact and the next loop turns on.
This keeps happening as our motor spins. It's almost like the loops will take turns being an electromagnet. Ni kalau nak banyak Some lah. electric motors will add many loops to the Boleh armature. tambah lagi. This ensures that there will be a continuous spinning motion on the motor. Benda ni pun kena tambah banyak lagi lah. This spinning force on the armature is called a torque. Stronger Tok kita torque tak belajar means a faster spin. Tok tak ada dalam There are some syllabus. things we can do to improve the torque of the motor. Electromagnets are stronger when there are more wires. This is true when we wrap more wires around the metal bolt, and it's also true when each of our armature loops are made of many wires. The motor will have stronger electromagnets, which means it will spin faster. If you look at some pictures of real electric motors, you ini can see lots motor of yang wires sebenar, wrapped around. And Memang yes, banyak this is wire. the same Banyak reason. wire. More wires wrapped around means stronger electromagnets. Another way to make this stronger is to use more electricity. Let's learn a few more terms here. The part that doesn't move is called the stator. In this case, it's the two permanent magnets on the side. These fit inside the edges of the motor case. The armature in the middle is also called a rotor. Remember, this is the part that spins. The axle goes through the middle here and then sticks out the back of the motor. What I've shown you in this video is called a DC motor. If you have a device that moves and is powered by a battery, there's a good chance there's a DC motor in it. Other types of electric motors will work a little differently than what I've shown here. No matter the type of motor, most of them will produce some type of spinning motion. Once it's spinning, we can use this to make different devices move. In this case, a kid's toy. Or even a fan that cools your room. The spinning of the motor can be converted to other types of movement, such as the side-to-side motion that we see in this fan. Or how about this electric cutting knife? Each blade is going back and forth. It all starts with the spinning of the motor to turn a gear, which then pushes these two pieces back and forth. So hopefully this video has made a few light bulbs go off in your brain. If you like learning new things, head on over to Brilliant. This is a problem-solving website and app that focuses specifically on math and science. The idea here is that you learn by doing. Pick a topic, it starts with the basics, but gradually it gets more complex as you go. For me, I've enjoyed how you can see these concepts visually, like the area of the circle. You get to see why the equation works. The best way to learn is to do it yourself. Master the concepts by solving fun and interactive problems. And look at that, they've even got a course on electricity and magnetism. You can learn more about the concepts you've seen in this video. Brilliant is great for anybody that is curious and likes to learn new things, whether you're a student learning it for the first time or a professional who wants to keep their skills sharp. Sign up for free by going to brilliant.org/Jared Owen. The first 200 people will also get 20% off their annual premium membership. Okey. Yang itu adalah gambaran motor Kita akan belajar sampai dekat yang last kali tu nanti Okey, sekarang kita tengok yang tahap fizik SPM saja Ada lagi ke yang masuk? Semua dah ada Okey. Kita tengok kat sini. Okey. Sekarang yang tahap SPM sahaja. Yang tadi tu dia dari mula sampai hujung lah, sampai dekat alternate current nanti Okey, kita nak masuk topik yang hari ni. Okey, sebelum ni kita belajar, semalam kita belajar tentang konduktor Ini adalah mata, ini adalah wire. Lepas tu kita akan nampak macam mana Okey, ni kita tengok ni sekejap lagi kita akan belajar lukis. Now we have the battery and here's direction of current. Then the Kat mana? Hilang pula ni tadi. this direction. So it is moving into the plane. It is flowing into the plane, and then that is why we have a cross mark here. Okay, your eye. Ini biji mata. The current is moving into the plane. And then we have the direction of current in this way, and then we are going to look at the direction of magnetic field. Okey, ini yang awak nampak ni, ini kita nak buat bulat dekat sini nanti Cursor saya nampak tak cursor saya? Nampak. Nampak Tanda pangkah ni sebab awak tengok kat belakang.
Ingat lagi yang semalam lukisan tengok kod belakang, kalau kod depan kita tengok dia nampak titik kan. Kalau tengok dari belakang kita nampak belakang arrow. So ni tanda pangkah kat sini Ni sekarang kita nak combine ini dengan ini untuk dapat catapult. So the magnetic field using right hand grip rule, you can determine the direction of magnetic field it's like this. Ini yang pakai tangan kanan grip tu. Over here you can see that we have permanent magnet. We have north here and we have south at the bottom. Okay. Over here, so the direction of magnetic field is downward from north to south. So what happens if this conductor is placed over here? So we want to see the interaction between the magnetic field from a current carrying conductor and also the magnetic field from the permanent magnet. So let us see what happens if the current carrying conductor is placed into the magnetic field of permanent magnet. So you can see here is the direction of magnetic field. So you can draw over here. Lukis kat situ. Okay, you can draw. Okay. And from here, you can see that the direction of magnetic field here is opposite to direction of magnet from permanent magnet. Dia berlawanan Okay. North ke south. Side, magnet akan arah dia ke north ke south ni north ke south. Magnetic field North. is the same for both. North ke Magnetic south. field from Utara ke selatan. current carrying conductor and also magnetic field from permanent magnet. Okay, so what happens is when the direction of the magnetic field is the same, so they reinforce one another. So Ini kuat ni sebab sama arah. the intensity of magnetic field on this side will be higher compared to this one, because on this side the magnetic field will cancel each other because of the difference of the Arah. direction of magnetic field. Direction dia berbeza. So how do you draw? Here is the result. There will be many more magnetic field on right hand side. Jadi dia banyak kat situ sebab dia orang sama aliran. But on less magnetic field on left hand side. Sini kosong terus. Okay, sebab from berlawanan. Here, you can see more magnetic field lines here. It means that this current carrying conductor will experience a force. Force will be produced where the high intensity of magnetic field will push this current carrying conductor to the area where there is less magnetic field. Orang ini So kuat, this is padat, the dia force akan tolak pergi sana. So force akan ada Okay, sana. so Sini from lemah here, We understand that catapult field has been produced over here and force will be produced to push the current carrying conductor to the left. Okay, now we can compare with this left-hand Fleming rule. Okay, let's say this is the south, so this is the index finger is pointing downward because of the south at the bottom, and here is the direction of current. Okay, you can see the current is into the plane, and then here is the force produced. Okay, this is the force produced. Okay, so remember this is only the way we determine direction of the force, but this is not the cause of the force. The cause of the force is because of the catapult field produced when there is interaction between the interaction between the magnetic field from current carrying conductor and the magnetic field from permanent magnet. So this is why this current carrying conductor will be pushed to the left in this case. Okay. Okay, kita tengok ini. Sekejap.
Ini terbalik. Okay, let's take a look now at a special type of magnetic field that we can feel. To do that, Ini macam mana ni? Okey, ini peralatan, ini yang mana satu tadi saya tengok yang okey sikit. Oh, ni tak elok. Ni saya tengok separuh lah yang ni. Ini lah tadi. One of the great challenges in this world is knowing. Sekejap Tak semua yang orang tunjuk tu okey tau, kena pilih-pilih. Okey. Enough about a subject to think you're right. Ini lambat, saat saya tengok ini. Okey, sambungan dia yang saya dah tunjuk tadi. Okey. Okay. Reversed, the direction of the movement is reversed. Ah, The diagram here shows tak elok sangat. Tadi yang mana? Tu saya tu tengok. Okey, ni bila dia on saja elektrik tu. field is reversed and then rearrange everything else. Then the wire is catapulted in the opposite Dia direction. akan menolak ke When the depan. direction of the Okey, dia akan menolak. Jadi bila awak letak field je, is reversed, the direction of the movement is reversed. dia akan menolak. Dia bergerak sendiri. Tapi kalau awak tukar sini, dia akan bergerak ke sana pula. Jadi ini catapult. Maksudnya medan lastik. Catapult field experiment ataupun dipanggil medan lastik. Macam awak lastik benda lah. Dia tolak. So bila kita tak nak dia terplanting macam tu, kita kena buat sambungan yang lebih cantik lah. Yang itu yang akan jadi motor Okay, sekarang kita tengok yang gambar rajah ni So macam mana cara nak lukis? Okay, cara nak lukis medan lastik tu ataupun catapult field Okay, mula kita tengok yang ini dulu. Okay, ini adalah Fleming left hand rules. Okay, semalam kita cerita tangan kanan. Sekarang kita tengok tangan kiri. Okay, so awak ambil tangan awak buat bentuk tegak tegak. Okay, yang ke atas ni adalah force. Ke mana arah dia nak terplanting tu. Itu adalah force daya tolak dia. Dan jari telunjuk adalah magnet. So magnet kita akan daripada awak boleh conteng dekat tangan awak tu, okay. Magnet tu daripada north ke south ke north? North ke south. Yes, north ke south. Good. North ke south So kita menunjuk ke arah south lah sebenarnya anak panah kita tu, jari telunjuk kita menunjuk ke south. Dan satu lagi adalah direction of current. This one, direction of current kita akan tunjuk daripada positif ke negatif. So kita punya tunjuk ni ke negatif lah. Positif ke negatif. Okay. So sini positif, negatif. Kita akan menunjuk arah negatif lah. Okay. Ini Okay, sekarang nak dapat gambar macam ni tangan kiri left hand flame macam mana. Okay, saya nak ajar kamu dulu. Jom kita tengok gambar dekat Telegram awak. Macam mana nak dapat Okay. How to draw Okay. Awak buka buku awak sekarang. Kita nak lukis. Okay. Okay, kita tengok corak dia sebab saya tak boleh conteng kat kertas tu. Okay, kemudian kita tengok kat sini. Okay, ini adalah masuk ke dalam. Okay, ini kesan dia macam mana dapat macam tu. Okay, sepatutnya dia north ke south. Dia akan jalan ke sini. North ke south, north ke south, north ke south.
Okay, dekat sini pun dia akan north ke south. Okay, cuma dekat sini bila ada pangkah macam ni, okay, okay, ini anak panah dia ni macam mana? Okay, awak kena buat right hand grip. Okay, ini masuk ke dalam. Okay, right hand grip. Okay, ini akan jadi arah ini. Ini yang belajar semalam. Okay, boleh dapat tak yang ni? Tangan macam ni. Ke tak faham lagi? Faham cikgu. Faham so oleh kerana arah dia macam tu, saya pakai colour lain. Okay, ni dia akan macam tu. Dia akan macam tu. Okay, dia macam ni So apa yang berlaku? This one. Okay. Cikgu X bukan masuk ke masuk Lah terbalik ke kanan. Terbalik. Saya suka bila awak cakap, cikgu salah. Ni dia diam je. Ampun betul ke? Okay, ni terbalik lah. Good. So masuk ke dalam. Sini, dia pergi sana kan? So ini anak panah dia. Ni patutnya anak panah dia ke sana. So ini dia, salah lagi. Ya Rabbi, Assalamualaikum. Okey. Ni betul. Okey. So ini dia berlawanan. Bila berlawanan dia akan potong each other. So yang ini dah jadi macam kurang lah. So kat sini jadi merah. Okay, kat sini akan ada jauh sini. Silap-silap yang ini pun tak ada. Yang ini silap-silap ini pun tak ada. Sebab dia dah potong each other So yang ini dia kata, dia jumpa ramai-ramai. Okay, bila dia ramai-ramai kat sini, dia akan jadi bengkok macam ni jadi dia akan pusing. Yang kat bawah ni akan kurang. So sekarang bila sini dah ketat sangat, beramai-ramai semua kat sini. Tapi awak ingat bila awak lukis line ni, awak jangan buat rapat sampai bertindan Awak kena nampak macam ruang kosong macam ni. Kalau macam ni punya bentuk pangkah awak tak boleh awak kena buat dia tidak boleh bertembung. Okay? Maksudnya tak boleh macam buatlah. Tak boleh macam tu, tak. Cannot. Awak kena buat satu garis. Okay. So, oleh kerana sini sudah ketat, macam ramai sangat dia akan tolak. Okay, ini awak kena pakai ruler tolak ke sana. So, force dia akan ke sini. Sebab tu yang tadi tu eksperimen orang tu buat, tu itu planting. Okay. Planting ke sana lah. Sebab itu wire tu tak ada sambung apa-apa. Dia loose. So bila dia satu one wire saja dia kena sepak keluar lah. So that one kita panggil catapult force Okay, kat sini Okay. Kalau kita terbalikkan U dengan S dan anak panah tu ini masuk ke dalam, ini keluar. Yang tadi tu masuk ke dalam pangkah. Sekarang dia titik. So bila dia titik, dia masuk. So macam tu So bila dia jadi macam tu, force dia akan tolak ke atas. So force tolak ke atas ni kita berjaya hasilkan dari sinilah. Okay, yang ni awak boleh lukis Okay, jadi macam tu lah. Jangan bertindan dia punya corak dia. Okay, ini gambaran yang kat bawah. Okay, ni saya boleh padam. Okay. Ini kalau kita nak dapat arah dia, kita kena pakai Fleming left hand rules Okay, Fleming dan dia bergerak ke mana? Okay, mari kita tengok dia bergerak ke mana. So, dia ke south, ke north. Okay, jadi kita akan pakai tangan kita. Okay, pakai left hand grip. Tangan kiri. Okay, tangan kiri
Okey, ini cuba awak guna tangan awak tu, tengok boleh tak dapat tangan ke arah D dan ini boleh dapat tak ke arah C. Ke ni nak tunjuk juga? Ke okey dah? Boleh kan? Ke tak boleh? Tak berapa Tunjuk nak faham. situ tu. Tak berapa Tunjuk faham situ. teacher. Okay. Tak berapa faham. Okey, sekejap saya ambil gambar. Okey. Dia memang payah sikit nak faham sebenarnya. Kalau boleh jawab tu macam wow. Okey, kita tengok mana saya kecilkan sikit. Mana dia? This one. Okey, ini ni dia cakap ni. Ini saya ambil ini dulu. Okey. Okey, kita ambil tangan kita, mana lukisan. Okey, kita buat tangan Okey, ingat yang tadi tu okey. Arah daya dia, awak ambil tangan kiri awak. Okey, ni force. Force kita tak tahu lagi sebab ini lah force yang akan bergerak. So yang kita boleh tentukan hanyalah arah magnet dulu. So awak ambil dengan arah current. So current dia sekarang ini positif ke negatif. So dia lalu sini. So sekarang kita ambil dulu kita punya tangan telunjuk kita tu. Okey, ini tak tahu ke mana. Okey, arah tangan tangan kita yang ini ni yang telunjuk tau. Telunjuk awak tu awak tunjukkan ke arah south. Telunjuk awak tunjuk ke south. Yang ni south. Ni awak tunjuk ke south. Okey, kemudian tunjuk ke south ni awak buat. Sekejap. Okey, jalan pula binatang ni. Buat dia. Tak boleh lalu tak. Okey, tu. Okey. Okey, dia tunjuk ke south. Ni awak punya jari telunjuk awak ni tunjuk ke south. Jari telunjuk. Lepas tu jari yang satu lagi ini positif ke negatif. Dia jalan ke sini so ini tak mau. Okey, ini positif ke negatif. Positif ke negatif. Dia jalan ke sini. Ni positif ke negatif. So arah dia adalah ke sana. Ini. Yang jari tengah awak tunjuk ke sana. Boleh? Okey. Jari tengah awak tunjuk ke sana. Cikgu, jari tengah tu selari dengan breast rod ke yang breast bar tu? Bar tu. Oh, okey. Okey. Sekejap saya tengah gunakan tangan saya. Okey, kita tengok ini jalan ke sana, ini jalan, yes dah dapat dah. Okey. Force. Okey ni. Okey. Okey, lepas tu okey, eloknya tangan awak tu awak conteng dulu south sana. Okey, yang ini negatif. Ini force dia. Okey. Sekejap saya ambil gambar tangan saya sekejap. Okey, awak gerak-gerak tangan awak dulu tengok.
Okey, awak tengok kat sini Okey, ni tangan saya Okey, ini adalah yang menunjukkan ke south. Atas Ini south ke atas S. Lepas tu yang ini adalah arah bar tu negatif Ini negatif Ini negatif. So force dia tergerak ke sana. So ke arah D. Boleh ikut ni tangan saya ni. Ni S ke atas. Lepas tu I tu dia ikut positif ke negatif. Positif ke negatif ni dia punya bar tu. Lepas tu itu adalah force dia. So force dia batang besi tu akan tergolek-tergolek pergi D. Boleh bayang? Tak cikgu. Cikgu guna kanan ke kiri cikgu tangan ni? Ha cikgu. Cikgu guna Ya Robi sekejap. Nanti lagi satu tajuk baru guna kanan. Ya Allah sekejap Aduh cikgu kamu ni. Sekejap. Kalau sembang dengan Syah ni mampu kena marah. Dia memang perfect. Tapi dia dah biasa dengan saya, okey. Okey, semula Okey, kita tengok yang ni Tengok balik, okey. Okey, nak pergi gerak ke mana? Okey. Tajuk Fleming ni sebenarnya ada dua-dua tangan tau. Tadi saya tersilap ambil tangan lagi satu. Okey. Selepas ni ada pula tangan kanan pula. Tapi hari lain lah ya. Kesian kat kamu. Okey. Force. Fleming yang ni ada dua-dua tangan. So kadang-kadang cikgu kamu ni dah tua bangka. Okay, force. Sekejap Ini adalah positif. Ini adalah south. Awak conteng tangan awak S. Lepas tu negatif. Dah cikgu. Dah conteng. Okay. So sekejap. Okay. Okay. South. Okay. Ini force. Aduh. Okay, saya ambil gambar. South. Okay, ini force. Awak kena buat tangan awak tegak ya. Tegak 90 darjah. Okay, semula. Okay, macam tu. Sakit cikgu. Okay. Tak apa, sementara nak biasa. Okay, awak dapat macam ni. Okay. Alright. Dah dapat, dah sampai ke? Okay. Macam tu. Okay, ini south ke atas. Ini force. Ini adalah negatif dia. Boleh? South dia ni atas. Ini ada lalu batang besi ni kan. This one is arah ke negatif. Yang ini adalah force dia. Okay. Ini dapat Boleh teacher. Okay, next kita tengok lukisan lagi satu. Force dia ke sana lah. Okay. Gambar ni pula. Apa dia nak cakap? Cikgu. Ya. Yang force dia thumb kan cikgu? Yes, force dia thumb. So eloknya awak conteng lah sikit tangan kamu tu. Nanti awak padam lah supaya awak tahu dia nak pergi ke mana. Ni force dia thumb Force dia thumb. Okay, force dia thumb. Ini I. Ini S. So, okay. Okay, kita tengok yang gambar yang kedua yang ini.
Okay, so ni dia nak bergerak ke mana pula? Okay, so Kiri kan? kiri juga, yes. Okay, awak bergerak ke sana. Wire dia ke bawah. Sakit cikgu. Sakit. Lama-lama biasalah tu, okay. So nanti dia akan gerak ke, jawapan dia apa? C. Okay, jawapan dia C. Okay, jadi kita tengok betul tak C. So force tu tak tahu lagi tau. Force tu tak tahu lagi sebab dia nak tanya arah gerakan. So dia nak tanya force. Gerakan is force Force tu ke mana tak tahu lagi. So awak ambil south dulu. Anak panah tunjuk ke south. Lepas tu ni ada wire sebatang je. Tunjuk arah bawah. So tunjuk arah bawah. South arah bawah. Oh, pengsan juga nak buat. Okay. Macam tu. Okay. So ini south Saya conteng je tangan saya. Cikgu soalan ni minta apa dia? Is asking for the Move. yang negatif positif kan cikgu? Bukan? Dia tunjuk yang anak panah turun bawah tu. Awak nampak dia this one. Mana? Anak panah this one. Allah. Ni. Okay. Anak panah ni. Okay. Dia tanya gerakan So ini anak panah ni awak nampak dia turun kat sini. Ini anak panah negatif positif dia kat sini deh. Nampak ni tu. Dia punya ni. Nampak kan? Ini wire. Wire turun bawah. Wire turun bawah ni. Sini So sekarang nak tanya gerakan. Ini maksud saya sini positif lah. Sini negatif lah. So ini south. Tu wire turun bawah. Wire negatif Wire negatif. So dia dapat force ke sini. So mana gambar saya? Dia tanya, dia dapat macam ni. Allah jatuh semua dah. Okay. Okay. Macam tu So gerakan dia cuba buat tengok yang ini. Okay, ini gerakan ni. Okay, ini dapat macam ni. Ini south, ini U kan. Pergi ke S kan. S. Dia tunjuk ke S Lepas tu ni I. Sebab ni positif, kat bawah negatif, tunjuk bawah. Force dia ke sana lah. Force ke sana maksudnya force ke C. Boleh? Ni force. Tangan saya pun sakit macam Amar juga. Tergeliat-tergeliat okay. Sebab kalau saya nak buat tajam kat sini, awak tak nampak tulisan saya S pula. So saya kena buat mengiring sikit. Ni I. Bukan I lah ni. Ni negatif current flow So dari positif ke negatif. Ni negatif lah ni. Kita menunjuk ke arah negatif. Yang ini adalah force dia. Force dia pergi ke sana. Force ke sana pilihan dia C lah. Okay, boleh ikut. So awak kena tengok apa dia nak kata dulu. Dia nak suruh tengok force. So awak tetapkan dulu S dengan current dulu. Kalau dia kata nak tengok arah medan, awak tetapkan benda lain dulu. Dua tempat dulu berbeza. Okey, boleh. So ini adalah menunjukkan arah gerakan saja. So hari ni ada dua benda nak tengok. Satu adalah how to draw catapult tu. Satu lagi adalah nak tengok gerakan. Okey. So kita tengok sini So kita nak tengok gerakan. Ni menggunakan flaming left hand. Kita dapat arah C. Okay. So ni ada lagi dia nak tanya lagi. Ini nak tunjuk arah mana pula. So awak kena gerak-gerakkan tangan kamu. Awak tengok dapat tak. Okay. Yang ini konduktor dia apa orang panggil ni? Masuk ke dalam. So masuk ke dalam maksudnya
ke dalam, south, masuk ke dalam. Kilah jugalah. So ni macam ni. Ini force Okay, ni force dia. Ni force dia. Ini S. Ni masuk ke dalam. So ini dapat gambar macam ni. Ni untuk soalan nombor 4. Soalan nombor 4, awak akan dapat macam tu. Okey, ini soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 awak tengok dia macam ni Ni. Okey, ni soalan nombor 4. Awak tengok. Ini adalah arah dia south. Pergi sana south. Lepas tu ni force dia kita tak tahu lagi. Tapi ini ada arah pangkah. Pangkah maksudnya current tu masuk ke dalam. So force dia akan naik atas. Force naik atas maksudnya arah A. Boleh ke? Okay, so arah A ke sana. Jadi kita tengok macam tu lah. Dan kita tengok lagi. Semua soalan pun nak tanya arah dia macam mana. Menunjukkan wayar bawa arus letakkan. Okay. Ni arah dia dapat kat mana. Okey, soalan nombor 5 ni, Amar tolong buh tangan kamu, awak send kat grup. Boleh? Saya nak tengok. Patah dah tangan saya tu. Cuba awak gerakkan. Okey, awak tengok dapat tak ke A So yang ini adalah nombor 5. Amar tak kira Amar hantar tau. Okey, awak buat macam gambar saya tunjuk tadi. Boleh. Nak tengok lah tangan patah macam mana, tak ada plaster. Okey? Jawapan dia A. Dapat Okey. Taja nak tengok tangan Amar dah luka parah ke. Okey, sekejap awak send gambar ya. Okey, dah 9:04 minit, kelas lain pula nak masuk. Okey. Ini hipotesis semua. Ini benda yang akan buat lah. Gerak-gerak. Tapi tadi saya ada tunjuk video kat awak kan. Mana yang ni tak apa, sekejap awak tunjuk gambar awak Okey, saya ada tunjuk video ini sebelum ni. Kita tengok sekejap saya nak bagi dah hantar cikgu. Dah hantar dah. Sekejap kita tengok. Bagus Ahmad. Delicious. That's cool, but can you learn to make egg toast? Allah. Gordon Ramsay. Pun nak ajak. In today's video, we're going to take a look at the motor effect, which is the idea that a current-carrying wire in the presence of a magnetic field will experience a force. And we'll cover how we can find out the direction of the force and its strength. Kita boleh tambah dia punya strength Now, we saw in the last video on electromagnetism that a current-carrying wire will produce its own magnetic field. Dia ada magnet dia This sendiri. means that if we place the wire between the north and south poles of two magnets, which will also have their own magnetic field, then the two magnetic fields will interact. This interaction results in a force on the wire, Dia which akan will ada force effectively kat push sini. it out of the field. However, to experience this full force, the wire has to be at exactly 90 degrees to the magnetic field. Sebab tu dia kena letak betul-betul Whereas if atas the wire magnet is at tu. a slight angle, it will Bar feel tu lah yang slightly less bersilang. force. And if the wire was running in the same direction as the field, then it would feel no force at all. Tak ada juga feel. Dia kena perpendicular To find the direction of the force, we need to know two things. Kena The tegak direction of the semua-semua tu. magnetic field and the direction of the current in the wire. To understand how they affect the force though, we use something called Fleming's left-hand rule, which involves taking your left hand and pointing your thumb up, your first finger forwards, and your second finger out to the side. Your first finger is meant to represent the direction of the magnetic field, so point it from the north to the south pole. Then you place your second finger in the direction of the current, and whichever way your thumb now points will be the direction of the force felt by the wire. It can be a pain to move your hand around and get it to work properly. Betul lah Just pain practice it a few times, and remember that you can tilt your whole arm or body if that helps.
Another scenario you might see the motor effect in is between the two poles of a horseshoe magnet. Between the north and south poles, we have 3 metal rails through which a current can flow. The 2 rails on the sides are fixed, but this one joining them is free to roll. As soon as we turn on the power source and the rails generate their own magnetic field, it will interact with the horseshoe magnet's field and experience a force. In order to figure out which direction the force will be in, we have to use Fleming's left-hand rule again. As the magnetic field is pointing downwards from north to south, so will our first finger. And as the current is flowing through this rail towards us, we have to orient our second finger towards us. And hopefully, your thumb will now be pointing to the right, which is the direction of the force. The last thing we need to look at is how to calculate the strength of the force. As long as the wire is at a right angle to the magnetic field, then we can use the equation F equals BIL, which stands for... Okay, tajuk ni kita tak belajar. Okay, yang ini GLS apa dia lah, GCLSE apa dia. Itulah. Okay, tu yang luar negara punya dia sampai sini. Kita silibus kita sampai tadi saja. Kita tak ada kiraan dalam bab ni. Kita cuma banyak cerita-cerita saja. Nak arah ke mana. Bab ni tak ada kiraan. Okay. Kiraan nanti belakang-belakang sana. Tak ada BIL ni kita tak belajar. So awak tak payah rungsing nak tahu BIL ni. Sampai okay, ni nak kira dia pun menit. Okay. Sampai cuma dekat sini kalau kita nak tambah strength dia, kita kena tambah magnet, kekuatan magnet, kita tambah wire dia bagi banyak sikit. Iaitu ada ni, kira-kira ni semua tak ada. Okay. Good news dia kira-kira ni tak ada. So awak practice lah guna tangan awak tu sampai cekap. Okay. Saya tengok yang kawan ni GCSE Physics ni dia belajar lebih lagi lah. Okay. Okay, ada sampai sini ada nak tanya apa? Lagi cikgu nak share satu yang minggu lepas punya, tapi yang dari kawan ni punya macam menarik juga dia punya tu. Tapi itu tajuk minggu lepas. Okay. Okay, sampai sini ada nak tanya apa-apa? Dah 9.10 dah. Kita tengok tangan Amar jom kita tengok tangan. Kemah bilik dia. Okay. Tangan dia. Okay, so akan dapat arah mana? Arah apa jawapan dia, Amar? A cikgu. B A cikgu. A pula. Okay, tengok jawapan lah. Kat mana lah jawapan? Kat sini fizik gas. Bukan. Okay, kat sini kan jawapan dia tadi. Okay, so jawapan yang kita dapat adalah A. Sama tak dengan Amar? Atas lah. Atas kan? Setuju ke ni? Setuju. Okay, well done, good. Okay, so sekarang kita pergi ke mari kita beramai-ramai. Okay, 32 orang. Okay. Ada yang kata tak sihat apa semua, dia orang dah mesej saya awal. Okay. So effort kawan awak adalah dia rakam, bagus. Nanti yang terlepas kawan awak tu minta dia tolong tengokkan lah. Awak ada group awak sendiri kan. So awak boleh bagi tahu dia orang lah supaya tak ada yang tertinggal. Okay. Bagus awak semua ada effort untuk fikir untuk kawan lain. Okay. Dah take foto ke? Janelle dah? Okay, thank you. Okay, itu saja awak boleh ready untuk kelas lain. Okay, bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye.